This is Arabic Easy for All A1 Arabic courses, lesson 29 to have in the interrogation. In this course, intonation is extremely important. In a way, it should be up. This means that your question should sound with a question in intonation or a question in music. Let us learn how to do so. هل أنا أملك for a male. هل أنت تملك؟ هل أنت تملكين؟ هل أنتما تملكان؟ هل أنتم تملكون؟ هل أنتن تملكن؟ هل هو يملك؟ هل هي تملك؟ هل هما يملكان؟ هل هم يملكون؟ هل هن يملكن؟ Let's take the example. هل هو يملك طائرة؟ In A1 lesson 29, we learned about to have in the interrogation. In lesson 30, we will inshallah learn about Please don't forget to subscribe, like, comment and share. See you next time, inshallah. في أمان الله.